nation shall rise against nation. Brother, Blue, where you from? What's the Afghans? Curacao. So you speak Pavimento, talk? English, Spanish, English? So, when you look at this board, right? When you look at this board, according to the Bible, right? Yeah. According to the Bible, your biblical name would be Benjamin. Okay. All right? Because these are the 12 sons of Israel, of Jacob. You know any history about the Bible? Yeah, not completely, but I know most part. Yes. Okay, so you understand Abraham had a son. His son name was Isaac. Isaac. Yeah? Give me that in Genesis 32:28. Isaac's son was Jacob. Yeah. All right? Yeah. God changed Jacob's name, all right, Yeah. into a name that we all know, but whenever we hear it, we think about a land before we think about the man. Okay. All right? Yeah. So read out what you have, Genesis 32:28. This is the book of Genesis, chapter 32 and verse 28. Read. And he said, thy name shall be called no more Jacob, So your name shall be called no more Jacob, but Israel. but what? But Israel. But Israel. Now the word Israel has a meaning. Read. For as a prince. As a what? As a prince. So the word Israel is talking about a man, not the land Israel. He brought over a man. But as a prince, Hast thou power with God. it says, has thou power with God. Right? That's the meaning. That is the betekenis van het woord Israël. Als een prins heb je kracht met God. Alright? So, the question is, we have power with God. Because remember, Jacob now had 12 sons. Right. Yes? Go down to Deuteronomy 28. Moses spoke to the 12 sons of Jacob, of Israel. And listen to what he said to them now. 28 and verse 15. This is the book of Deuteronomy, chapter 28 and verse 15. Read. But it shall. Miliat, Harold Milliard. Howard, I'm Micaiah. Alright? Read it again. But it shall come to pass. So Moses is telling the sons, hey, this is going to happen. Read. If thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, Read. to observe, to do all his commandments and his statutes, He said to observe and listen to do all his commandments and his statutes. Read. which I command thee this day, Read. that all these curses, All these what? all these He curses said all these curses. shall come upon thee and overtake He thee. said all these curses shall come upon thee and overtake thee. Read. Jump to verse 32. Verse 32. Read. Thy sons and thy daughters shall be given unto another people. Brother Harold, look here. Yeah. Look. It says your sons Yeah. and your daughters. Where y'all from? Where y'all from? Yemen. Yemen? Where you from? Somalia. Take a flight from a brother. Come closer. Come closer. I want to show you something. Look. Read it again from the top. Thy sons and thy daughters shall be given unto another people. Who in Curacao? Who were given unto another people? Allah. Who? Who? Allah. Name. Nobody. Who was given? We were under the Nazi verkocht worden volkenslavernij. Ja. That is the vraag. Read it again. Thy sons and thy daughters shall be given unto another people. Read. And thine eyes shall look and fill with longing for them all the day long. All the day long. Look, she's crying. All the day long. Sold, 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 sold. All the day long. Sold. Read. And there shall be no might in thine hand. We zouden geen kracht hebben om onze zonen en dochters terug te krijgen volgens slavernij. We lezen uit de Bijbel. Bring it out. We lezen uit de Bijbel. No. Dit is gebeurd tegen de zogenaamde zwarte Latijns-Amerikanen en inheemse Indianen. Read verse 48.
verse 48. Zus, pak even, zuster, pak even een flyer van mijn broer. Pak een flyer, kijk daar, achter jou. 48, wie? Verse 48. Wie? Therefore shalt thou serve thine enemy. Wat? Hoor je dat? Heb je het gehoord? Son is enemy. Ja, wat betekent dat? Je vrienden? Enemy toch? Lees het nog een keer. Therefore shalt thou serve thine enemies. Wie? Which the Lord, Which who? which the Lord Uh-huh. shall send against thee. Shall send against us. Why? Because remember we read verse 15 where he says if we do not listen to do all his commandments, he's gonna what? Punish us. Yes. Alright? Yes. Continue reading. In hunger. In what? In hunger. Als we honger hebben. Ja. Als we honger hebben. En we gaan naar Albert Heijn. Zijn onze mensen de eigenaar van Albert Heijn? Nee. Zijn onze mensen de eigenaar van McDonald's? Van KFC? Van Burger King? Van Jumbo? Nee? Wie zijn de eigenaars? Wie de first is? Therefore shalt thou serve thine enemy. Wie? Which the Lord shall send against thee. Wie? In hunger. Wanneer we honger hebben? Wie? And in thirst. Wanneer we dorst hebben? Wie? And in nakedness. Wanneer we kleren hebben. Kijk achter jou. Poel en beer. Wanneer we kleren nodig, ik ook. Ja. Wanneer ik kleren nodig heb, ik moet maar aan mijn vijanden gaan. Ja, klopt. Wie? And in want of all things. Alles wat we nodig hebben. Ja. Rijbewijs, studie, sneakers, een baan, Ja. noem maar op. We must turn into slavery. Lees door. And he shall put a yoke of iron upon thy neck. Nog een keer. And he shall put a yoke of iron around thy neck. Nog een keer. And he shall put a yoke of iron upon thy neck. Zo de vraag is, welke ras van mensen had een ijzeren juk op hun hals en op hun benen? De zogenaamde zwarte, Latijns-Amerikanen en inheemse Indianen. De zogenaamde Somalië. Broer, Ja. de zogenaamde Somalië. Ja. De zogenaamde Curaçao. Gewoon saunaar. Ja. Snap je? Klopt, ik snap. Maar, lees door. Until he have destroyed thee. Totdat we niet meer weet wie we zijn. Wij zijn de sterkste ras op de aarde. Ik stel je een vraag. Ja. Curaçao toch? Wat zijn jullie? Welke sport zijn jullie goed in? Honkballen. Wow, niet te snel. Nou, Nederland heeft de kampioenschap gewonnen van honkbal. Met ons. Hoeveel Curaçaonaars Bijna zitten allemaal. op die honkbalteam? Bijna allemaal. Hoeveel? Bijna allemaal. Bijna allemaal! Bijna allemaal! Bijna allemaal! Dat is true. Zo de Bijbel zegt. Luister wat de... hold that. Go to Deuteronomy 7 and verse 6. Go to Deuteronomy 7 and verse 6. Broeder, Hey, pak even een flyer van mijn broer. they use us to get there. I get it. Wait, before you get up, go to 68. Read 68. Read 68 Hey, first. you cannot be the man. No. Hey, they manipulate us. But listen to this, 68. This is the book of Deuteronomy, chapter 28, verse 68. Read. And the Lord shall bring thee into Egypt again. Egypt again. So go to Exodus 20 and verse 2. Het woord Egypte heeft een betekenis. Let him know. Because when Moses, right? Ken je die verhaal van Moses en Farao? Ja. Toen Moses zegt tegen Farao, wat heeft Moses tegen Farao gezegd? Laat mijn mensen Vrij toch? vrij. Ja. Zo, toen we in Egypte waren, wat waren we? Slaven toch? Slaven! That's right. Precies! Zo, het woord Egypte heeft een betekenis. Lees de betekenis van het woord Egypte nu. This is the book of Exodus, chapter 20 and verse 2. Hier? I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, Out of the land of Egypt. out of the house of bondage. The what? The house of bondage.
slavernij. De huis van slavernij. Zo, spring terug en lees Deuteronomium 28, 68. Want wat we gaan nu lezen, het staat hier gewoon letterlijk geschreven. Wie de kinderen van Israël vandaag zijn. Lees het nog een keer. This is the book of Deuteronomy, chapter 28 and 68. And the Lord shall bring thee into Egypt again. Slavernij, nog een keer. Maar deze keer met? With ships. Met wat? With ships. Met wat? With ships. Welke ras is in slavernij gegaan en op schepen? We don't know. Wij! That's right. Wie zijn de kinderen van Israël? Wij. Wij! Wij! That's right. What is a nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models.